Recently, I read somewhere something very interesting about these smartphones. அதாவது peopleலாம் they have become prisoners of their phones. Probably that is why they're calling it cell phones. நிறைய பேர் நிறைய இதை குத்தம் சொல்லிட்டாங்க. Curse, new technology, curse அப்படிலாம் கூட சொல்லிட்டாங்க. But is there something good that we can learn as lessons from this? ஏதாவது கற்றுக்க இருக்கா? பார்க்கலாமே. வணக்கம். திறன்பேசி, ஒரு காலத்தில் கைபேசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்மார்ட் ஃபோன், அந்த திறன்பேசி, அதிலிருந்து ஏதாவது லெசன்ஸ் இருக்கா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில்? இஸ் தேர் எனி லெசன் வி கேன் அப்சார்ப் ஃப்ரம் இட்? தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see today. We'll start with the launch of the smartphone generation. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் ஏறி நின்றுட்டு he mocked at the other phones that had plasticky keyboards, always on keyboards. கீபோர்ட்ஸ் தேவையில்லாத போது கூட ஸ்க்ரீனில் கீபோர்ட்ஸ் கிடக்கும் அப்படியே. ஏன்னா ஸ்க்ரீன் இல்லை, அது பிளாஸ்டிக்கில் மெட்டலில் ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியில் இருக்கிற கீபோர்ட். அதை பார்த்து கிண்டல் பண்ணார். And he said, here is a phone for the first time that is all screen. Metal, glass, you are taken in அப்படின்னார். ஒரு சமயத்தில் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியறதுக்கு for the first time there was a product. இதை பற்றி, அந்த epochal மொமெண்ட்டை பற்றி நினைக்கும் போது I am reminded of that advice we all get. Multiple projects பண்ணாத, choose one project. அப்போ தான் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற அந்த பெஞ்ச் மார்க்கை நீ அடையிறதுக்கு இட் வில் பி மச் ஈஸியாக. ஒன் திங், ஒன்லி ஒன் திங், டீப்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் தேட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ மேக்ஸ் கிளியர் சென்ஸ். லிமிட்டட் எனர்ஜி இருக்குது. அந்த லிமிட்டட் எனர்ஜியை நீ பல கூடைகளில் போட போகிற அப்படின்னா I don't know if you will be ever able to fill even one of those baskets. But if you take time to choose and become all screen on that, just like that phone. The next thing is about battery discharge. Hopefully we don't allow the phone to drain this badly. ஏன்னா 0% பேட்டரியில் மட்டும்தான் இந்த ஸ்க்ரீன் வரும். But almost every other day, some of us every day, we charge our phone. நம்ம ஃபோனை எவ்வளவு ரெகுலராக, ஆல்மோஸ்ட் டிசிப்ளின்ட் அண்ட் ரிலீஜியஸ் மேனரில் சார்ஜ் பண்ணுறோமே, டு வி ஆல்சோ ரீசார்ஜ் அவர் பாடிஸ், அவர் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹவு டு யூ ரீசார்ஜ்? யூ டூ சம்திங் that is completely removed. Some of us may just sit at our desk doing nothing, and that is doing something, that is recharging. Some of us may just go out, embrace nature, explore, have an adventure. Some of us may stay indoors, do yoga, do meditation, do relaxation, stretching, but something that takes you away. ஒரு ஃபோனை நீங்கள் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க, and then it says, hey, give me a break. And then it communes with the energy giving environment that it needs. அதே மாதிரி our body, our mind, our soul needs that commune that replenishes our energy so that we can go back into work. இதை பற்றி பேசும்போது தான் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அடிபடுற அந்த மூன்லைட்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது. Moonlighting is supposed to be the second gig, the side job that you do. ஒன்று வந்து வேலை, இன்னொன்று பேஷன் அப்படிங்கிறான். டேய், வேலையை பேஷனேட்டாக பண்ணுடா. See, if your battery needs recharging,
So does your body, mind, and soul. And you cannot recharge it by starting another application on your phone, can you? அப்போ நீ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறத அந்த உடம்பை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு can you start another gig and recharge? One of the important bits of advice they give to conserve battery is close other applications. மற்றதெல்லாம் மூடு, எனர்ஜி அப்படியே ட்ரெயின் ஆகின்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So why moonlight? Why can't you show that passion in your main job? Originally, இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் ஆன போது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அன் ஆப் ஸ்டோர். அவருக்கே தெரியாமல் சில பேர் ஆப் ஸ்டோர்னு ஒன்று இருந்தால் தான் பீப்புள் கேன் கம் அப் வித் வேரியஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் என்ஹான்ஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் அ ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி தான் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளால் பார்க்க முடியாது. It is not the phone really that is amazing. It is the extra abilities and capabilities that the phone now has because of the apps that it has installed on itself over time. இதை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு அந்த ஃபேமஸ் டிபேட் ஞாபகம் வருது. They say nature versus nurture. If you have reached some place in life, would you credit your parents, your genetics for it? Or would you say, it is the people I encountered, it is the adventures I had, it is the risk I took? If you haven't reached somewhere, are you going to blame your heritage, your parents, your genetics? Or are you going to say, I didn't learn things right, I didn't take the right risks? Is it nature or is it nurture? ஒரு ஃபோன் ஸ்பெஷலா, அந்த ஃபோனில் இருக்கிற ஆப்ஸ் ஸ்பெஷலா? வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் அலாங் த வே? வாட் ஹாவ் யூ அக்ரூவ்ட்? அந்த டப்பாலேருந்து ஃபோனை எடுத்ததுக்கப்புறம் அப்படியே இருக்க போகிறதா ஃபோன், அல்லது ஆர் யூ கோயிங் டு இன்ஸ்டால் சம் ஆப் டு என்ஹான்ஸ் இட்ஸ் எபிலிட்டி? நேச்சர் வர்சஸ் நர்ச்சர். இப்படி ஒரு ஃபோன் இருக்காங்க. ஷாக் ஆயிட்டேன். லைட் அப்படின்னு பேரும் இந்த ஃபோனுக்கு. நல்ல வேளை இட் இஸ் கான் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். இட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சம்திங் எல்ஸ் நவ். இட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சம்திங் எல்ஸ் நவ். திஸ் ஃபோன் ஹேஸ் 16 கேமராஸ். 16 கேமராஸ். DSLR அளவுக்கு அதுக்கு இமேஜ் குவாலிட்டி கொடுக்க முடியுமா? ஆனால் இங்கே பாருங்கள், 16 கேமரா. No smartphone will really want to cram 16 cameras into its body, sleek body, right? அதனால தான் இப்போ ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் புது ஃபோனும் புது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் வர வர both in the Android world and in the iOS Apple world, we are hearing about a new term, very interesting new term called computational photography. அது என்ன அப்படின்னா, கேமரா அதே கேமரா தான், லென்ஸு அதே மாதிரி லென்ஸ் தான், உள்ளே வர லைட்டை நாங்கள் வச்சு பண்ணுறோம் பாருங்க, வச்சு செய்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் மேஜிக். அப்படியே எட்ஜ் டிடெக்ஷன் பண்ணுறோம், ஃபேஷியல் லேண்ட்மார்க்கிங் பண்ணுறோம், அப்படியே இமேஜ் ஃபியூஷன், ஹைலைட்டிங், லோக்கல் டோன் மேப்பிங், ட்ரூ டோன், ஸ்கின் கொண்டு வரோம். ஃபியூஷன் 2-3 லேயர்ஸை வச்சு ஃபியூஸ் பண்ணுறோம். ஆட்டோ ஒயிட் பேலன்ஸ், எக்ஸ்போஷர் கரெக்ஷன், everything happens on the raw input using software magic. The light is the same, the lenses are probably the same, but what we can do now with extra image processors after receiving that light, that is what is making our photographs amazing அப்படிங்கிறாங்க. கூகுளும் சொல்கிறாங்க, ஆப்பிளும் சொல்கிறாங்க. இந்த கான்செப்ட், அதாவது அந்த லைட் அப்படிங்கிற 16 கேமரா இருக்கிற அந்த செல்ஃபோன் ஃபெயில்யூர் மாடல், அதையும் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கிறதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது, ஐ ஆம் ரிமைண்டட் ஆஃப் தட் ஏஜ் ஓல்ட் கோட், லைஃப் 10% of that is made up of what happens to you.
But 90% is determined by what you do with it, the reaction. லைட் எல்லாருக்கும் தான் வருது. அந்த லைட்டை வாங்கி நான் சமைக்கிறேன் பாருங்க, உருவாக்குறேன் பாருங்க, ரொம்ப அழகு பண்ணுறேன் பாருங்க, அதுக்கு மேலே மண் துகள் எல்லார்ட்டும் தான் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த மண் துகளை ஒரு சிப்பி தான், it will make it into a beautiful pearl. So what are you going to do with what life has dealt to you? இன்னும் வேணும்னு காத்துட்ருக்க போறியா? வந்ததை வச்சு this is the magic I can wreak அப்படின்னு சொல்ல போறியா? Think about it. Sensors. ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை பிச்சிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே ரெண்டே விஷயந்தாங்க, பேட்டரி, சென்சார்ஸ். லார்ஜர் அண்ட் லார்ஜர் பேட்டரி ரொம்ப பெருசாக்கிட முடியாது, ஏன்னா ஃபோன் அப்புறம் ஸ்லீக்னஸ் போயிடும். அண்ட் அ லாட் ஆஃப் சென்சார்ஸ். ஜிபிஎஸ் இருக்குது, பேரோமீட்டர் இருக்குது, டெம்பரேச்சர் சென்சார் இருக்குது, லைட் சென்சார்ஸ் இருக்குது, பொசிஷன் சென்சார், ஆக்சிலரோமீட்டர்ஸ், மூமெண்ட் சென்சார், magnetometers, all kinds of sensors. எதுக்கு தெரியுமா? பேட்டரி ஒரு அளவுக்கு மேலே பெருசு பண்ண முடியாது. What is this person doing? What am I actually using the phone now for? Am I holding it? Am I reading something? Is it face down? Is it moving in a vehicle? Where can I save time? Where can I optimize it? Where can I protect the battery from being drained? இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்கறதுக்கு you need to know about yourself. The cell phone wants to know about itself. நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆனாக இருக்கா, ஆஃபாக இருக்கா, நம்ம ஆள் தூங்கிட்டு இருக்கானா, முழிச்சிட்டு இருக்கானா, நம்ம ஆள் கையில் வச்சுருக்கானா, எங்கேயோ டேபிள் மேலே வச்சுருக்கானா? Is he tapping something furiously? Or is he consuming by just looking at the screen? Can I open my camera a little to see if that guy is actually looking at me or looking elsewhere? So many beautiful questions it is asking. For what? To know about the self. Why? To save the battery, to optimize it. இருக்கிற அந்த லிமிட்டட் பொட்டென்ஷியலை சரியான நேரத்தில் சரியான டைரக்ஷனில் செலுத்துறதுக்காக இவ்வளோ பண்ணுறது. லெசன் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. ஒரு க்ரீக் சேயிங் இருக்கான், அந்த பார்த்தெனான்கிற அந்த பெரிய டெம்பிளில், தி டெல்ஃபி டெம்பிள், அது அந்த டெம்பிளில் மேலே எழுதியிருக்கிற 3 இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் இதுவும், Gnothi Seauton, know thyself. உன்னை நீ அறிந்து கொள். Your limitations, your strengths, your weaknesses. What are the things that are threatening you? What opportunities are available for you? The SWOT analysis. அதை பண்ணினா பேட்டரியை பெருசு பண்ண வேணாம். பேட்டரியை ஆப்டிமலாக உபயோகிச்சாலே you can do amazing stuff. Your brain doesn't need to be bigger. It just needs to be focused. And for that, Gnothi Seauton. Do you even know what makes you angry? What makes you happy? Do you know what your worst distractions, what your weaknesses are? Do you know what stokes your passion? What allows you to go that extra mile? அதை தெரிஞ்சுக்கோ, ஆட்டோமேட்டிக்காக சக்ஸஸ் வரும் பார் அப்படிங்கிறாங்க. Finally, every cell phone is retired. And when you retire your phone, what do? You don't just throw that phone away, get another phone. Do you? Of course not. What do? You put it up into a cloud. அது iCloud இருக்கட்டும், கூகுள் க்ளவுடாக இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு க்ளவுடில் அதை ஒரு பேக்கப் போட்டுக்கிறேன். போட்டுன்ட்டு அதோட முக்கியமான விஷயங்களை you reinstall when the next generation cell phone comes along. புது செல்ஃபோன் வாங்கின உடனே அந்த பழசோட ஒரு இமேஜ் comes on to the next one. When I think about this, இந்த ஸ்டீஃபன் கோவி இருக்காரே, அவர் சொன்ன ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் லைஃப் பிரின்சிபல் ஞாபகம் வருது. He said, yes, to live, வாழணும்பா, சும்மா எக்ஸிஸ்ட் பண்ணாத. Yes, you have to live. And yes, you have to love, அன்பா, நேசத்தோட. You have to love the people around you.
to live, to love. Of course, you have to laugh, because don't take life too seriously. Why so serious? You have to laugh. And along the way, while living, while loving, while laughing, you have to make some mistakes so you can learn. But இதெல்லாம் எதுக்கு? Living, loving, laughing, learning, இதெல்லாம் எதுக்கு? Don't forget that. That end goal is important. What is that end goal? To leave a legacy. நீ இருந்த அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு positive impact. Probably a book. Probably a happy child. Probably a new process, a new system. Probably a new concept. Probably a product. Probably an approach, a methodology. Something. Probably how not to live a life ங்கிற lesson. Whatever. But something should leave your body and go up to that hive mind. எல்லோருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு hive mindக்கு போயிட்டு, and it should be reinstalled in the operating systems of the people who come after you. அதுதான் leaving a legacy. Just like that smartphone. I really pity that phone which is just thrown away and a new phone is bought and started to be used. அதிலிருந்து ஏதாவது எடுத்துக்கணும்டா. Wasn't there a single important message? A single important photograph? அது மாதிரி ஒரு லைஃப் லிவ் பண்ணி முடிஞ்சு போச்சுன்னா அவ்வளோதானா? அல்லது is there a lesson to be learned? Something to be imbibed? Think about that. Closing thought இன்னைக்கு வரும்போது, I was thinking until today that you have to close unnecessary apps to conserve battery power. Tim Cook கிட்ட ஒருத்தன் வந்து இப்படி கேட்டு எழுதினான், do you quit your iOS multitasking apps? Is it necessary for battery life? அப்படின்னு கேட்டான். அதுக்கு கிரெய்குங்கிற செகண்ட் இன் கமாண்ட், கிரெய்க் ஃபெட்ரிகி, டிம் குக் அவருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கார் போல இருக்கு. அவர் சொன்னாராம், நோ நோ, ஐ நோ யூ ஆஸ்க்ட் him, பட் நோ, யூ டோன்ட் நீட் டு டூ தட். பேட்டரி பவர் கன்சர்வ் பண்ணுறத ரொம்ப நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். இட் டசன்ட் மீன் யூ ஷுட் ஒன்லி ஹாவ் ஒன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன். யூ கேன் ஹாவ் தி அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பன் டூ. இன் த பேக்ரவுண்ட் வி ஆப்டிமைஸ் இட், டோன்ட் வரி அப்படின்னா. அதை சொல்லும்போது தான் அதே நாள் ராபின் சர்மா எழுதின ஒரு புத்தகத்திலேருந்து தினம் ஒரு பக்கம் படிக்கிறோம் எங்கள் டீமில். இன்னைக்கு இது வந்தது, டைம் ஸ்பெண்ட் என்ரிச்சிங் யோர் நான் ஒர்க் ஹவர்ஸ். அந்த பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் பற்றி பார்த்தோம், மூன் லைட்டிங் பற்றி பார்த்தோம், தப்பு அப்படிலாம் சொன்னோம். பட் யூ ஹாவ் டு என்ரிச் யுவர் நான் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஏன்னா it makes you tremendously efficient during your working hours அப்படின்னா. ஒரு கொலீக் இதை பற்றி படிச்சுட்டு எனக்கு ஷேரும் பண்ணார். சத்யா அப்படிங்கிற கொலீக் வந்து, நான் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பேன், ஒரு இதில் மாட்டிக்கிட்டேன்னா அப்படியே நிறுத்திட்டு I'll go chit chat with my friends, I'll talk about stuff. திடீர்னு எனக்கு ஐடியா வரும், I'll go back, I'll work. So enriching தேவை. Have a side hobby, not a money making gig, but a side hobby that is at least tangentially relevant to what you're doing day to day. அது ரொம்ப முக்கியம். So that's the finer point that I wanted to share with you in the closing thought. So yes, moderation தேவை. ஒன்றுமே பண்ணாமையும் இருந்துடாத, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டும் இருந்துடாத. Everything in moderation, including moderation itself. Words to live by, in bracket, sometimes. Thank you. I'll meet you again next week. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.